Well, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma attended the 75th Constitution Day celebrations at Lok Seva Bhavan in Guwahati. Well, the event marked a historic adoption of the Indian Constitution. Well, in his address, CM Sarma highlighted the vital role in the Constitution in ensuring democracy, justice and equality for all the citizens. He also spoke about the progress Assam has made across various sectors thanks to the principles enshrined in the Constitution. Well, the ceremony was attended by various dignitaries and officials, reaffirming the commitment to uphold the values that have guided India for 75 years. Patwari Dangoria, Jugen Mohan Dangoria, Sanjay Kisan Dangoria, সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্ৰী সামাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত সুধীবৃন্দ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ দিনটোত ভাৰতৰ সংবিধান সভাই খচৰা সংবিধানৰ চূড়ান্ত ৰূপটোক দেশৰ সংবিধান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2015 চনৰ 11 অক্টোবৰত 26 নৱেম্বৰৰ দিনটোক